تعرف وصلوا إلى أمريكا؟ ربما مع التجار الفينيقيين أو جو مع ذي القرنين. وصلنا إلى صخرة الدب. الصدفة والفضول وراء العديد من الاكتشافات التي تحدث في العالم وكثير مما نتعرف عليه. للبحث عن آثار وبقايا ثيمودية يرحل على خطى العرب هذه المرة خارج حدود الجزيرة العربية وخارج القارات والبحار والمحيطات حولها. هي رحلة وصلت خطاها إلى ما وراء المحيط الأطلسي، إلى أرض النهر الأحمر كولورادو. Carol. So at Anubis Caves in Oklahoma, it's a series of caves and sandstone that we believe Celtic people left the petroglyphs and Ogham inscriptions. Ogham is the writing system that the Celts used. Mm-hmm. Cave 1 doesn't have much of the inscriptions or writing, but if you come over here and you can see the crosses on the cave wall, that's a star chart. Most important area is in Cave 2 and Cave 3, which have Equinox Alignments, a series of Equinox Alignments. Keen and my mentor, Bill McGlone, named the alignment the silent opera, because it's not just a dagger or light striking a circle, but it's a drama that unfolds as the sun is setting on the equinox, telling a story of these Celtic people. It's very dramatic. Okay. And Bill called it the silent opera. Okay. And it's a drama that takes place between Mithras, the sun god, and the jackal god, Anubis. اكتشاف مثير في أحد كهوف أنوبيس، وتحديدا في الكهف الثاني، نقوش توثق قصصا تحاكي تلك التي نعرفها في الجزيرة العربية. وبجانب نهر السمران الصغير يوجد نقوش وكتابات قديمة يقولون إنها نقوش ليبية من ليبيا، من الليبيين القدماء، يعني هم ليبيين أتوا إلى هذا المكان. Now I'm going to speak English with Carol because he's an expert and he published a book about it. Please explain to me what we are seeing. Well, we're in a very sacred place here, known as Anubis Caves. It's a series of sandstone caves in Oklahoma, and each cave has different art, different inscriptions. We're presently in Cave 2. And what we're looking at are petroglyphs, perhaps 2,000 years old. And in this panel,
what the ancients are communicating are some of the astrological signs. Here, the most clear sign is a bull. Now, what's notable about Anubis Caves is that many of the petroglyphs can't be seen. So as we go through the panel here, there are other petroglyphs, like Pegasus the horse, that are in here. So one of the aspects of this cave is obviously talking about astronomy and astrology. Now, as we move over here to this main panel of the Anubis Caves, we have what Bill McGlone called the silent opera. And this particular panel has Mithras, the sun god of the Persians. And here we can see right here characteristics of Mithras from Europe, notably the 7 rays on the head. The cape is behind him. Okay. And notice that Mithras is placed between a sun on the horizon, which is the rising sun, and a larger sun on the horizon, which is the setting sun. شمس واضحة جدا. مشهد حواري عمره نحو 2000 عام، أحداثه تدور بين الثنائي إلهي الشمس والظلام. ما إن يحل الغروب في سماء أوكلاهوما حتى يختفي معه إله الشمس في عتمة الكهف. لا قوة تواجه إله الظلام إلا عودة الشمس، ليبدأ معها تعاقب الليل والنهار في رحلتهما الأزلية. And notice that the sun god, Mithras, is standing on a cube. Now the cube has importance for the culture because the cube is representing material force, it's representing the earth. So here we have the sun god above and the earth below. Now, another important aspect of this panel is this canine-looking petroglyph, which has been described as Anubis. Now, Anubis is the Egyptian god of night, and one of the classic representations of Anubis is he has a staff that comes out of his back. And so this is, there's also what is called the crown of Egypt. And the crown of Egypt is where the ears are, that Bill and Phil Leonard have interpreted that to be a crown of Egypt. Another classic example of attributes of Anubis. Now you asked about Libyan. Yeah. Barry Fell, the epigrapher and researcher, has interpreted Ogham script, which is a Celtic language, but he's also found in this panel Libyan inscriptions. And we will be able to provide drawings of that to integrate into the video and to provide you with the interpretation. It's very hard to see in these lighting conditions, and with side lighting, the Libyan is more illuminated. But it does suggest that we have cross-cultural expeditions here. Perhaps a Celtic ship with Libyan sailors, perhaps a Libyan ship with Celtic sailors. But we see extensive Celtic writing in this cave and in Cave 3. So we attribute most of this as Celtic petroglyphs, Celtic cosmology, Mithras, Anubis, and Celtic archaeoastronomy on the equinox. What makes this site so exceptional is we have multiple equinox alignments at sundown, in addition to alignment on the summer solstice. معتقدات قديمة عن الشمس والقمر والقوة والحياة. نقوش تبعد 13,000 كيلومتر عن أرض الثموديين. صدفة الاكتشاف هنا قادت فضول على خطى العرب إلى صخرة الدب، حيث تتداخل الرسوم والحروف والصور. قبل مغادرة كهوف أنوبيس في رحلة اكتشاف حروف ثمودية في كولورادو، يعثر عيد اليحيى على أحد جدران الكهف
على حرفين قرأهما دون عناء الخبير في الحروف الثمودية ممدوح الشمري. قطعنا النهر الحين رايحين للنقوش الثمودية بصخرة الدب. من أوكلاهوما إلى كولورادو طريق شاق وأسئلة كثيرة. كيف يمكن للعرب الوصول إلى هذه الأصقاع البعيدة؟ فرضيات تقول: هل قطعوا كل آسيا حتى شمال شرقها ثم مضيق بيرينغ وبعدها نزلوا إلى عمق القارة الجديدة التي لم تكن خالية وقتها؟ أم أن العرب والمسلمين هؤلاء البحارة الماهرين الذين سيطروا على جزء من البحر المتوسط اكتشفوا أجزاء من شرق وغرب القارة الإفريقية وأبحروا حتى جنوب شرق آسيا؟ هل تمكنوا من عبور الأطلسي قرونا قبل كولومبوس إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية؟ Here we have what we call graffiti. And somebody in the last 100 years has, here we can almost read it, it's Ernest Polk. This is graffiti. So we see a lot of graffiti, which is terrible and destructive, and it's often over really old petroglyphs here at the bottom. Now, as we move up the panel, we're going to find what we call archaic petroglyphs. You know, these kind of designs that we see that we would consider done by the ancestors to the Native Americans, because these canyons were a protective area where in the wintertime, where it's pretty cold down here, they would come into the canyons protected by the winds, and there's game here. Here's what you came here for. This is really so phenomenal. 2 meters, 3 meters. As we get to the very highest part of the panel, meaning that the soil level must have been 4 or 5 feet high, meaning these petroglyphs are the oldest, we see an organized group of symbols. Now, you see the white, a previous researcher has used chalk to help us see what's there. Because it's very old, very old. It's very old, and we know it's very old, so we have organized characters here. And as we move across the panel, we can also see the inscriptions continue, and what looks like could be a ship. Now that would be very exciting. Yes. Because it might help us understand a story that could be told about how they got here. Who came here? Well, obviously they came by a ship. You know now that we're in the purgatory and we're looking for petroglyphs, how very difficult it is. And it's not just the terrain that poses an issue, because we took hours to get here and we almost had to turn back before we crossed the river. And of course, the heat. So it's a big challenge. But we also have challenges getting government permissions and private property owner permissions to get to some of these sites. Now, fortunately, we found what we were looking for at the very highest level of the rock. The oldest inscriptions seem to be ثيمودية. But the black rock is. But on our trip, we had scheduled to go to Black Rock. When we get the permission? When Philip Leonard said, this is where you've got to go to see this. Go to Black Rock. So we came here because we knew
about this, and we had access by the landowners. But to Block Rock, the government denied us permit, and they say that it takes months to get the permission. Even though you are a recognized scholar, there's still paperwork we have to go through. Finding ancient inscriptions is extremely rare. Most of the petroglyphs are the ancestors to the Native American people, and as we pointed out, of course, graffiti. But in very special places like this, like Anubis Cave, where we were yesterday, and you got a chance to see Celtic petroglyphs and Celtic inscriptions. And ثيموديك inscription. And ثيموديك, with the petroglyphs that also combine archaeoastronomy events. So it's so exciting for people like you and I. Unfortunately, there's not a lot of excitement here. So we're hoping you go back to your country and generate enough excitement to get people here excited. So please come back. Of course. I have the most difficult question for you. Do you think why this Semitic or ثيموديك, because ثيموديك are Semitic people, left Arabia and came all the way thousands of kilometers to North America, and when and why? From your reading. Well, let's put it in a bigger context, that today America is a melting pot of many cultures. And in ancient times, it was the same. We had people coming from Africa, as you see down the Olmecs in Mexico. We have people coming from the Iberian Peninsula, the Celts and the Minoans. We have people coming from the Pacific, the Indus Valley people. So this is truly a melting pot over many, many thousands of years. I think that the migrations were driven by different things. Most importantly, especially early on, were the minerals. They were coming for gold, silver, copper. Especially when they came across the Atlantic, they were looking for copper. And they found it in Michigan. When they came across the Pacific to California, they were looking for silver and gold, and they found it in California, in Nevada. Very rich country. Now, there's also a belief that peoples came to the New World from the Old World because of political chaos and repression. So they were fleeing the Old World to come and establish a place in the New World. توالت الأبحاث حول نقوش غامضة في أوكلاهوما وكولورادو. مجلة علمية تبحث في تاريخ ما قبل كولومبوس نشرت بعض نتاج تلك الأبحاث عام 2014 تقول إن تقارباً وجد بين الكتابة الظفارية وتلك في كولورادو، وإن حروف المنطقتين مستمدة من حروف ثمودية كأساس لها. رحت إلى 8 ولايات أمريكية. رحت إلى كولورادو، أوكلاهوما ونيو مكسيكو، وشفت هذه الكتابات. سنة 2001 كتبت أنا وعدد من الباحثين الأمريكان اللي يبحثون بالكتابات القديمة، كتبنا بحث عن علاقة الكتابات في كولورادو وفي ظفار، طبعا في جنوب عمان. بعد عدة سنوات أقرتها هذه المجلة العلمية اسمها بري كولومبيانو، يعني ما قبل كولومبوس. طبعا هذه الكتابات قالوا لم تفك رموزها لا في كولورادو ولا في ظفار، وقالوا إن إذا فكت رموز كتابات ظفار ستفك رموز كتابات كولورادو. عام 1996 قام الباحثان ميكيغلون وليوناردو بإعادة قراءة النقوش المكتشفة، وطلبا من متخصصين في الكتابات القديمة بفك طلاسمها. عندما طلعت عليها في الحال تبين لي أنها نقوش ثيمودية القلم، وإنها تعود من خلال شكل الأحرف إلى الفترة ما أسميها أنا بفترة متأخرة، يعني ما بعد الميلاد. فقمت بما اجتهدت به فترجمت هذه النقوش ثم أرسلتها إليهما. في واحد مثلا هذا الحمار لفلان بن فلان، إثبات ملكيته، إثبات ملكية، نعم، وزي كذا، يعني عبارة عن. يوجد صعوبة في قراءتها؟ لا، لأنها الحقيقة كانت واضحة بالنسبة لي. شواهد ومخطوطات ونقوش صخرية ورموز ورسوم شبيهة بما تركه الثموديون،
وسط الجزيرة العربية وفي اليمن وحتى في عمان. هذه المكتشفات تستدعي أن يضع العالم البحث بديلاً عن أحكام مسبقة ورفض كل الفرضيات، وهذا ما حاول أن يقوم به فريق على خطى العرب في رحلته السادسة. هذه الكتابات والنقوش الثيمودية والكتابات الواضحة الموجودة في بلاك روك اللي ترجمها الدكتور سليمان الذيب، رجل اسمه حور والثاني اسمه عجاج. عجاج يعني جاي من منطقة فيها عجاج، فيها صحراء، جاي من الجزيرة العربية بعد انحسار السافانا، اسمه عجاج. لا يمكن الاسم ذا يأتي من وهو عاش بأمريكا ولا ولد بأمريكا، ما يعرفون العجاج هنا. عجاج وحور. حور قال إني حزنت وانجنيت، أكيد أنه لما سافر وأتى إلى هذه الأرض البعيدة حس بالحزن لأنه حس أنه وحيد وانجن. كيف جاء عجاج وحور اللي موجود أسماءهم في البلاك روك، كيف وصلوا إلى أمريكا؟ ربما مع التجار الفينيقيين، لأن الفينيقيين كانوا مسيطرين وكانت سفنهم قوية، وأيضا الظفاريين في عمان وعرب وسط الجزيرة العربية الثيموديين يستأجرون هذه الطائرات، مثل ما الآن نحن نستأجر طائرة الخطوط الفلانية والفلانية، نجي لأمريكا ولا نجي لفرنسا ولا نجي لبريطانيا. أو جو مع ذي القرنين، نحن نؤمن بالقرآن الكريم. ذي القرنين هذا الملك الصالح الطيب القوي، سمي ذي القرن، طبعا له صفات معينة. وصل إلى مغرب الشمس، فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الغريب أنه قريبا من هذا المكان نورث كولورادو فيها اليلوستون، العين الحمئة تغرب فيها الشمس، هي عين بركانية اسمها يلوستون. الآن وصلنا إلى الأدلة الميدانية ولم ننقل من كتب، وصلنا واكتشفنا أشياء جديدة لم يصل لها أحد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن علينا مسؤولية إحنا العرب أننا نعتز بلغتنا، بتاريخنا، بتراثنا. اللغة الثيمودية والقلم الثيمودي العربي وصل إلى جميع أنحاء الأرض. إلى الآن جميع اللغات اللاتينية فيها حروف ألفابت من الثيمودية، الآر والإس والإن، وأيضا المسند الجنوبي إلى الآن فيه تستخدم حروفه في الكمبيوتر. آش، حرف الآش، والحرف الثاني هذا اللي يحط نقطة كله مسند جنوبي، والمسند الجنوبي مشتق من المسند الشمالي.